Hello aspirants, welcome to RAO'S IAS Academy. Friends, please join all of you. Very important session. Regular గా మనం కరెంట్ ఎకానమీకి సంబంధించి పిఐబి అండ్ హిందూ ఆర్టికల్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ డిస్కషన్ చేస్తూ వస్తున్నాం. గత 1 year గా ఉన్నటువంటి బర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఐబి అండ్ హిందూ, సో వాటికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ప్లస్ ఎంసీక్యూ డిస్కషన్స్ రెగ్యులర్ గా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ సెషన్ కూడా మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ APPSC Group 2 mains. Please join all of you so that we can start the session. Let me know these two things first. Voice is clear and PPT is visible. Everything is okay. No technical issues. Please put a comment in the comment section, friends, so that we can start the session. Response from all of you. I hope everything is clear, friends. Okay. Yes, friends. I hope everything is clear, friends. Okay. No technical issues. A very good evening, all of you. Yeah. Samba Garu, Andarki Namaste, my dear friends. Please share this session to your friends. They would also join in the staff chat. I always say this, it is knowledge sharing. Come on, friends. Andru. ఇంకా ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి రావాలి all of you. ఫ్రెండ్స్, కరెంట్ ఎకానమీ పిఐబి అండ్ హిందూ 12 months కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కషన్ నౌ. సో ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్, ఏ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. APPSC Group 2 మెయిన్స్ సంబంధించి ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ ని ఆన్లైన్ మోడ్లో ఆన్ 10th November మార్నింగ్ 10 AM కి రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్లో మీకు ఈ ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ పేపర్ 2 కి సంబంధించిన ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఎటువంటి క్వైరీస్ ఉన్నా 9182848190 ఈ నెంబర్ అయితే సంప్రదించగలరు. ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ యొక్క లింక్ కనిపించడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, APPSC Group 2 మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అండ్ కేవలం గ్రాండ్ టెస్ట్లు కావాలన్నా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బోత్ తెలుగు యాజ్ వెల్ as ఇంగ్లీష్ మీడియం సెపరేట్ గా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా సెక్షనల్ 16 సెక్షనల్ 9 రివిజన్ అండ్ 5 ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్లు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 5 ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ ఇంక్లూడ్ పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ బ్యాచ్ అనేది 13th November నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఓకే. బోత్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ as ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో మీరు రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ ద్వారకానగర్, విశాఖపట్నం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎగ్జామ్ అనేది బోత్ తెలుగు యాజ్ వెల్ as ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు భాషల్లో కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది. కేవలం గ్రాండ్ టెస్టులు రాయాలన్నా కూడా మీకు టెస్ట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఓకే. అండ్ సెక్షనల్, రివిజనల్, ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ ఇంక్లూజివ్ కోర్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది. మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే. డౌన్లోడ్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్, ఫ్రెండ్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఇష్యూ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యాజ్ వెల్ as కరెంట్ ఎకానమీ. సో 30 days ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్, ఈ రెండు కోర్సెస్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది 15th November నుంచి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు సునందా భార్గవి మేడం గారు టేకప్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అండ్ కరెంట్ ఎకానమీ నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో 30 days ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్, ఈ 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కాన్సెప్ట్స్ ఫాలోడ్ బై MCQ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇది 15th November నుంచి మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది. సో డైలీ టోటల్ గా 50 hours ఆఫ్ లైవ్ క్లాస్ ఉంటాయి. ఇవి లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్. ఓకే. పిఐబి అండ్ హిందూ బేస్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి. సో ఇందులో మీకు డిస్కషన్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా. ఓకే లవ్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎటువంటి క్వైరీస్ ఉన్నా స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు. స్టార్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Consider following statements about RODTEP scheme, which is recently in the news. Why it is in news? And some of the important aspects about RODTEP scheme. The RODTEP scheme allows exporters to receive refunds on taxes and duties that were previously non-recoverable under other schemes. Second statement ఒకసారి చూద్దాం. The RODTEP scheme is a replacement for the merchandise export from India scheme MEIS and provides rebates on taxes at the central, state and local levels. Which of the statements is are correct? So friends, ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ ఇష్యూస్ సంబంధించినటువంటి MCQs. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అసలు
RODTEP స్కీమ్ అంటే ఏంటి? RODTEP స్కీమ్ అంటే సో రెమిషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్స్ అండ్ రెమిషన్ RODTEP స్కీమ్ అంటే రెమిషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ taxes on exported products. Once again repeat, remission of duties and taxes on exported products అనమాట. ఏం లేదు, ఈ స్కీమ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటూ రావడం అనమాట. సో ఈ ఎక్స్పోర్టర్స్ అనమాట వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ దమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తూ వస్తున్నారంటే రిఫండ్ ఆర్ రిబేట్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ట్యాక్సెస్ సో ఫర్ దమ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ రిఫండ్ ఇస్తూ వస్తున్నారు, రిబేట్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. క్లియర్? ఇంతకుముందు స్కీమ్స్లో ఇవి కవర్ అయ్యేవి కాదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కవర్ చేస్తూ వస్తున్నారు RODTEP స్కీమ్లో. సో బ్రీఫ్గా చెప్తూ వచ్చాను, ఇంకా ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఒక్కసారి చూద్దామండి. ద RODTEP స్కీమ్ అలౌస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ టు రిసీవ్ రిఫండ్స్. ఎస్, ఐ టోల్ యూ దే వుడ్ బి గివెన్ రిఫండ్స్. ఎక్స్పోర్టర్స్కి రిబేట్ ఆర్ రిఫండ్స్ అనమాట ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ట్యాక్సెస్. క్లియర్? సో ఆన్ taxes and duties that were previously non-recoverable. ఇంతకు ముందు అయితే అవి రికవరబుల్ అయ్యేవి కాదు, అదర్ స్కీమ్స్లో ఇవి ఇచ్చేవారు కాదు. ఇప్పుడైతే ఈ స్కీమ్లో ఇస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్. క్లియర్? ఇంతకు ముందు అయితే ఇస్తూ వచ్చేవారు కాదండి, అండర్ అదర్ స్కీమ్స్ ఇస్తూ వచ్చేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడైతే ఇస్తున్నారు. సో కాబట్టి సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. క్లియర్? ఐ టోల్డ్ యూ RODTEP స్కీమ్ ఈజ్ ఏ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ ది మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ సో ఇండియా స్కీమ్. ఈ MEIS ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో RODTEP స్కీమ్ అనేది ఇది దేన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చిందండి? మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్. సో మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్. సో దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ RODTEP స్కీమ్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఇంతకుముందు ఈ పథకం కింద క్లియర్ ఎటువంటి ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఉండేవి కాదు, అంటే రిఫండ్ ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ ఉండేది కాదు. ఇందులో అయితే ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇనిషియేటివ్. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐ టోల్డ్ యూ. ఒకసారి చూడమ్మా, ద RODTEP స్కీమ్ ఈజ్ ఏ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ సో ఇండియా స్కీమ్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ రిబేట్స్ ఆన్ ట్యాక్సెస్ అట్ ది సెంట్రల్, స్టేట్ అండ్ లోకల్ లెవెల్స్ అన్నారు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇంతకుముందు గమనించినట్లయితే ఈ మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ సంబంధించి సో దీనికి కూడా ఏంటంటే రిబేట్స్ ఆర్ రిఫండ్ ఇస్తూ వచ్చే వాళ్ళని చెప్పేసి చెప్తూ వచ్చారు. చూడండి ఇక్కడ ఈ MEIS కింద ఏంటంటే సో రిఫండ్ ఇస్తూ వస్తున్నారు ఆన్ ట్యాక్సెస్ అట్ ద సెంట్రల్, స్టేట్ అండ్ లోకల్ లెవెల్. ట్యాక్సెస్ ఏవైతే వేస్తూ వస్తున్నారో సో దానికి రిఫండ్ ఇస్తూ వస్తున్నారు ఈ పథకం కింద అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. నో, ఓన్లీ RODTEP పథకం కింద ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు, కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఈ MEIS స్కీమ్ పథకం కింద అయితే ఏవైతే సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, లోకల్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు ఏవైతే ఇంపోజ్ చేస్తూ వచ్చారో ఈ MEIS పథకం కింద అయితే ఇస్తూ వచ్చేవారు కాదు. ఇప్పుడు దేని మీద ఇస్తున్నారంటే దీని కింద ఇస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ MEIS పథకం కింద ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి? Obviously only first statement is the right option for this question, friends. Which of the statements given above is are correct అన్నారు? Only so A is the right option for this question. Second statement incorrect statement. Clear? ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, కాస్త ట్రికీగా ఉంటాయి. ఇవి టఫ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే యూ ఆల్ న్యూ వెరీ వెల్ ఈ APPSC గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్లోనే చాలా వరకు టఫ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ మెయిన్స్లో డెఫినెట్గా కరెంట్ బేస్డ్ ఇష్యూస్ మీద టఫ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్, so just a minute friends. Sorry friends, second statement kuda right statement avutundandi. Sorry for regarding inconvenience. Sorry friends, ఒక్కసారి see a small correction.
RODTEP scheme is a replacement for the merchandise export from India scheme and provides rebate. Yes, RODTEP scheme అనేది it is providing అండి. సారీ, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఏ లిటిల్ బిట్ మిస్టేక్ చెప్తూ వచ్చాను. జస్ట్ ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ నౌ. RODTEP స్కీమ్ అనేది ఏం చేస్తూ వస్తుందంటే ఈ ఏవైతే సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్, స్టేట్ ట్యాక్సెస్, ఇవన్నీ కూడా లోకల్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పే చేస్తూ వచ్చారు ఎక్స్పోర్టర్స్ అనమాట, వాళ్ళకి రిబేట్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. అయితే ఈ స్కీమ్ని కూడా రీప్లేస్ చేస్తూ వస్తుంది RODTEP అనే స్కీమ్ అనమాట. అయితే ఈ చూడండి మెర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ సో ఇండియా స్కీమ్ అనేది దీని కింద అయితే ఇస్తూ వచ్చేవాళ్ళు కాదు, సో దీని కింద ఇస్తున్నారు. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఒకసారి కరెక్ట్గా ఇంకా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుందండి. ఇట్ ప్రొవైడ్స్, ఇది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సారీ ఫర్ రిగార్డింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫ్రెండ్స్, బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అవుతుందండి. సారీ, ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సి అవుతుంది. ఓకే, ఐ థాట్ దట్ ఓన్లీ MEIS స్కీమ్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చింది, ఇదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా నేను చెప్తూ వచ్చాను, ఇదైతే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. ఓకేనా? సో కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వన్. So which of the following statements are correct with regard to the RODTEP scheme in accordance with the World Trade Organization compliance and global competitiveness? Response from all friends, అందరూ ఫటాఫట్ యాక్టివ్గా ఆన్సర్ చేస్తూ రావాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఐ కరెక్టెడ్ ద ఆన్సర్. అగైన్ ఐ హావ్ గివెన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో, క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ ఇక్కడ నేను సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మీకు రాంగ్ అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి బోత్ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి. దట్ ఈస్ అ కరెక్షన్. నెక్స్ట్ రోజు చూద్దామండి. ఈ RODTEP స్కీమ్ ఈజ్ ఏ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కంప్లైంట్ enabling seamless benefits for exporters in line with the international trade rules అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. And the RODTEP scheme exclusively covers taxes that were not refunded under previous schemes such as MEIS. So that does not expand to include so additional taxes like education cess and state taxes on utilities. So what is the right option for this question, friends? So again friends, yeah, so both the statements correct అవుతాయండి. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బోత్ ఏ అండ్ బి. ఎందుకు అనేది ఒకసారి చూద్దామండి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను RODTEP స్కీమ్ అనేది క్లియర్. ఇంతకుముందు ఏవైతే ఈ మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్, సో దాని కింద ఏవైతే ఇవన్నీ కూడా ఉండేవో, అంటే ఇంతకుముందు రిఫండ్ అనేది ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఈ MEIS పథకం కింద రిఫండ్ అనేది ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఓకేనా? ఆ ఆప్షన్ అనేది MEIS పథకం కింద లేదు. ఇప్పుడైతే ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ట్యాక్సెస్ దే ఆర్ గివింగ్, వాళ్ళు రిఫండ్ అనేది ఈ రిఫండ్ దేనికి ఏ పథకం కింద ఇస్తున్నారు అని అంటే RODTEP స్కీమ్. ఓకేనా? రెమిషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్ పైన రిఫండ్ ఇస్తున్నారు. ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ట్యాక్సెస్, రిఫండ్ అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ అవైలబుల్గా ఉంది. క్లియర్? సో ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కావచ్చు, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏది పే చేసినా ఆబ్వియస్లీ అగైన్ రిఫండబుల్. ఇట్ కవర్స్ ఆల్ సెక్టర్స్ అండి. రిఫండ్ ఈజ్, సో ఆబ్వియస్లీ రిఫండ్ వుడ్ బి గివెన్ అండి.
under this RODTEP scheme అనమాట. So obviously RODTEP scheme is World Trade Organization compliant and enabling seamless benefits for exporters in line with the international trade rules. Yes, this is also right statement. They have to comply with the World Trade Organization compliance and so global competitiveness rules. And సెకండ్ వన్ గమనిస్తే RODT స్కీమ్ ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతూ వస్తుంది. MAIS పథకం కింద ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి కాదు, ఈ రిఫండ్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడైతే ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, దాట్స్ ఇట్ అండి. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదండి. RODTEP పథకం కింద వాళ్ళు ఏవైతే ఇంతకుముందు ట్యాక్సెస్ అన్ని కూడా సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కానీ స్టేట్ ట్యాక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పే చేస్తూ వచ్చేవారు, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు రిఫండ్ ఇస్తున్నారు ఈ పథకం కింద. ఇంతకుముందు అయితే రిఫండ్ ఇచ్చేవారు కాదు ఈ MAIS పథకం కింద. MAIS also replaced by this RODTEP scheme అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అబౌట్ క్రిటికల్ మినరల్స్? సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెండు భాషల్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తూ వస్తాము. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో రెండు భాషల్లో కూడా పీపీటీ పెట్టే క్రమంలో చాలా కంజెస్టెడ్ అయిపోతుంది బాగా. అందుకని ఒక భాషలో ఇస్తూ తెలుగులో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాం. సో వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మేము రెండు భాషల్లో కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా హై పవర్ క్వశ్చన్స్, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ట్రికీ, రీసెంట్ స్కీమ్స్ మీద ఫ్రేమ్ చేయబడినటువంటి క్వశ్చన్స్, కాస్త ట్రికీగానే ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పథకాల గురించి డీటెయిల్ డిస్కషన్స్ అనేవి మీకు ఈ కరెంట్ ఎకానమీ కోర్సులో, మీకు ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ కోర్సులో డీటెయిల్గా ఈ RODTEP స్కీమ్ అంటే ఏంటి, MAIS స్కీమ్స్ అంటే ఏంటి, వాటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్ డిస్కషన్స్తో పాటు ఎందుగా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ MCQ డిస్కషన్స్ కూడా ఉంటాయి. So friends, which is recently in the news, critical minerals. Most of you answered C. So which of the following statements are incorrect అన్నారు? Incorrect about, సరి కాని వాక్యాలను గుర్తించమన్నారు about critical minerals. ఈ critical minerals గురించి ఒకసారి చూద్దామని. Critical minerals are elements that form the foundation of essential టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆర్ ప్రోన్ టు సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. జనరల్గా మనకి క్రిటికల్ మినరల్స్ అనేవి చూడండి, ఇప్పుడు మోడర్న్ డే టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి తయారీలో కూడా ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ అనేవి మనం ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్రిటికల్ మినరల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సిలికాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సిలికాన్ని సోలార్ ప్యానల్స్, సో క్లీన్ ఎనర్జీ, సో క్లీన్ ఎనర్జీలో ఆబ్వియస్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఫ్రమ్ ది సోలార్ ప్యానల్స్, సోలార్ ప్యానల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కావచ్చు, సిలికాన్ని కంప్యూటర్ చిప్స్, సో కంప్యూటర్ చిప్స్ తయారీలో కావచ్చు, ఓకేనా, అండ్ సో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఈవీస్ తయారీలో కావచ్చు, సో ఆబ్వియస్లీ బ్యాటరీస్, కంప్యూటర్స్, వీటన్నిటి తయారీలో కూడా ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ని అయితే వాడుతూ వస్తున్నారు. సో గ్రాఫైట్, తర్వాత ఇవన్నీ కోబాల్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా ఏంటంటే మనం ఈ సో క్లీన్ ఎనర్జీ కావచ్చు, ఈ రకమైనటువంటి సో టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్, ఈ మోడర్న్ డే టెక్నాలజీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే మనం తయారు చేస్తూ వస్తున్నామో వాటన్నిటి తయారీలో కూడా సో వీటిని ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నాం, ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నామండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అండ్ ఇక చూడండి, క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆర్ ప్రైమర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్. సో గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ సోలార్ ప్యానల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్సే. క్రిటికల్ మినరల్స్ని మొబైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ చిప్స్ తయారీలో కావచ్చు, సోలార్ ప్యానల్స్ తయారీలో కావచ్చు, సో వీటన్నిటిలో కూడా ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నామండి. వీటి తయారీలో ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ని ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నాం నవేడేస్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్, కానీ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా సరైన వాక్యాలే, కానీ సరికాని వాక్యాలు గుర్తించమన్నారు కాబట్టి సో నెయిదర్ వన్ నార్ టూ. ఇందులో సరికాని వాక్యాలంటూ ఏవీ లేవు, అన్ని సరైన వాక్యాలు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? సో డి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ?
క్లియర్. సో కాబట్టి ఆన్సర్ అయితే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ డి. చూసుకోవాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారా, ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. See, China is the largest producer of critical minerals, including cobalt, rare earth elements, and lithium. So, friends, very, very important. Chandi, China is the largest producer of critical minerals. Particularly, 70% global production. So, China accounts for 70% of these cobalt global production. China. So కాబట్టి obviously China is the largest producer of critical minerals including cobalt కావచ్చు and rare earth elements and lithium కావచ్చు. సో గ్రాఫైట్, లిథియం, కోబాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్. సో క్రిటికల్ మినరల్స్, సిలికాన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా క్రిటికల్ మినరల్స్. క్లియర్. ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చైనా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో పర్టికులర్లీ కోబాల్ట్ విషయానికి వస్తే, అండ్ చైనాస్ డామినెన్స్ ఇన్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ లిమిటెడ్ టు ది extraction of raw minerals with no significant control over their refining and processing. No friends, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ యొక్క రిఫైనింగ్ యాజ్ వెల్ as ప్రాసెసింగ్ లో కూడా ప్రిడామినెంట్ గానే చైనా ఉంది, బట్ విత్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో చైనా యొక్క రోల్ అయితే ఈ రిఫైనింగ్ ప్రాసెసింగ్ మీద పెద్దగా కంట్రోల్ లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. చైనా హ్యావింగ్ ద కంట్రోల్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ refining of these critical minerals as well as processing of these critical minerals. ఇక్కడ విత్ నో సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రోల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రోల్. ఈ రిఫైనింగ్ ప్రాసెసింగ్ మీద చైనా యొక్క ఆధిపత్యం ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది సో బాగానే చేస్తూ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దీస్ రిఫైనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ దీస్ క్రిటికల్ మినరల్స్. క్లియర్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్ అనండి. కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ ని ప్రధానంగా కంప్యూటర్ చిప్స్, సోలార్ ప్యానల్స్ తయారీలో కావచ్చు, వీటన్నిటిలో కూడా క్లియర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో కూడా వాడుతూ వస్తున్నామండి. క్లియర్. That's the reason why so critical minerals having so much significance. Sir, questions zoom చేయండి sir, not visible. So friends, questions అనే visible గానే ఉన్నాయి కదా. Is there any problem? సో ఫ్రెండ్ దయచేసి అభ్యర్థులందరూ గమనించాలి, ఇవన్నీ కూడా కాస్త ట్రికీగానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అనేవి. ఎందుకు అని అంటారంటే ఇవి సో కరెంట్ బేస్డ్ సంబంధించిన MCQs. జనరల్గా మనం స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే అందరూ చేసేస్తారు, కానీ ఎగ్జామినర్ PIB ఇవన్నీ కూడా PIB బేస్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి. ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో PIB బేస్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు సో డిస్కషన్స్ రెగ్యులర్గా చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కోర్స్ ఏదైతే మీకు ఉందో కరెంట్ ఎకానమీ కోర్సులో దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ ఆల్ స్కీమ్స్, RODTEP స్కీమ్ కావచ్చు, MEIS స్కీమ్ కావచ్చు, ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ గురించి కావచ్చు, ఓకేనా, ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ గురించి కావచ్చు, వై ఇట్ ఈస్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ కావచ్చు, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు డిస్కషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. వీటి నుంచి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ హిందూ ఆర్టికల్ సంబంధించిన డిస్కషన్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటి మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది బికాస్ దోస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద న్యూస్. ఫాంట్ సైజ్ స్మాల్ ఉందా? ఓకేనా నౌ? సో దీనికైతే ఆన్సర్ అయితే చెప్పానండి. బోత్ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. Consider the following statements. Australia's Critical Minerals Facilitation Office, CMFO and CABIL అనేది
3 పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ కబిల్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చాయి ఇండియాలో. ఇట్స్ ఎ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ 3 పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విత్ ఇన్ ఇండియా. ఈ కబిల్ లిమిటెడ్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు. Australia's Critical Minerals Facilitation Office CMO and Kabil have signed an MOU to ensure a consistent supply of critical minerals to India. Yes, and we had an MOU with Australia. Australia's Critical Mineral Facilitation Office CMFO తో ఇండియా అనేది ఒక అగ్రిమెంట్, ఒక MOU మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ చూడండి, ఈ కబిల్ లిమిటెడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ ఏ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ 3 పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విత్ ఇన్ ఇండియా హ్యావింగ్ ఎన్ MOU విత్ దిస్ ఆస్ట్రేలియాస్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫెసిలిటేషన్ ఆఫీస్. దీంతో MOU పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో విత్ రిగార్డ్ టు ది సప్లై ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ టు ఇండియా. ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ గ్రాఫైట్, కోబాల్ట్, ఓకే, సిలికాన్, సో వీటన్నిటిని, లిథియం కావచ్చు, వీటన్నిటి సప్లై కూడా ఇండియాకి కన్సిస్టెంట్గా వస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యాడ్ అన్ MOU విత్ ఆస్ట్రేలియా. So this is first statement, obvious right statement. Australia's CMFO has been primarily focused on increasing exports of critical minerals to the US and Europe with no involvement with India. So no friends, this is wrong statement. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా ఈ CMFO ఏదైతే ఆఫీస్ ఉందో క్రిటికల్ మినరల్స్ సంబంధించి, దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ సప్లైయింగ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో నాట్ ఓన్లీ టు US అండ్ యూరప్, అంటే యూరప్, US దేశాలకి ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ సప్లై చేయడంతో పాటు ఇండియా కూడా సప్లై చేస్తూ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ విత్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ విత్ ఇండియా అని చెప్పేసి అన్నారు. లేదు, ఇండియా కూడా క్రిటికల్ మినరల్స్ని సప్లై చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ చేయట్లేదని ఇచ్చారు. కాబట్టి దిస్ ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని. ఓకేనా, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఉన్నాయో, ఐ టోల్డ్ యూ గ్రాఫైట్, సో లిథియం, కోబాల్ట్ అండ్ సిలికాన్, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్. సో బ్యాటరీస్, కంప్యూటర్ చిప్స్, సో ఈవీస్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారులో కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా వాడుతూ వస్తామండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఈవెన్ గ్రాఫైట్, కోబాల్ట్, వీటన్నిటిని ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారులో కూడా వాడుతూ వస్తారు ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్. దట్స్ ద రీజన్ వై క్రిటికల్ మినరల్స్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ పై చైనా అనేది సో ప్రిడామినెంట్గా ఉంది. క్లియర్? Anyway, answer for this question, friends. Only first statement is the right option for this question. Which of the statements given above is correct annaru? So kabatti answer for this question, friends, only, so A is the right option for this question. A is the right option for this question, friends. Clear all of you? సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద ప్రధానంగా పట్టు సాధించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకంటే వీటి మీద క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా వస్తాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి ఎవరు ఆశించొద్దు దయచేసి. నేను అందుకనే అన్ని కూడా వెరీ టఫ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాను ఆన్ రీసెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్. దయచేసి అభ్యర్థులందరూ గమనించాలి, ఇక్కడ తెలుగు, ఇంగ్లీష్ రెండు భాషల్లో కూడా ఇచ్చేవాడిని. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పీపీటీని మేము తయారు చేసే క్రమంలో ఏంటంటే సో రెండు భాషల్లో పెడితే పీపీటీ బాగా కంజెస్టెడ్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్స్ చాలా లెందీగా ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుందన్న ఉద్దేశంలో ఒక భాషలో ఇస్తున్నాము. ఓకేనా, ఒక భాషలో ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కానీ అన్ని కూడా తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ క్వశ్చన్ అయితే మేము సో రెండు భాషల్లో కూడా ఇస్తాం. ఓకే, సో దయచేసి అభ్యర్థులందరూ కూడా అర్థం చేసుకోగలరని మనవి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ ప్రోగ్రామ్ బై సో ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ IEA, విచ్ ఇస్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్. ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీకి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఒక న్యూ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటూ వచ్చింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది so it has to meet the standards set by the so 2015 Paris Agreement goals ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీట్ అవుతూ రావాలి. 2015 Paris Agreement గోల్స్ ఏంటి? క్లియర్, ఇక్కడ గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ less than 2 degrees centigrade or preferably to less than
ప్రిఫరబిలిటీ లెస్ దాన్ 1.5 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉండే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవడం. సో వాటిని ఆ గోల్స్ని కూడా మీట్ అవుతూ రావాలి. 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మీట్ అవుతూ రావాలి. ఓకేనా? ఇంకా గమనిస్తే యునైటెడ్ నేషన్స్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండి, SDGs. 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని కూడా ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మీట్ కావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు మీట్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ SDGs సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 17 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మీట్ కావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. క్లియర్? ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ ది this clean energy transition program it has to be in compliance with the United Nations Organization Sustainable Development Goals SDGs as well as 2015 Paris Agreement goals ని కూడా మీట్ కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నమాట. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ జస్ట్ ఇక్కడ మీకు అవుట్లైన్ చెప్పాను, ఒకసారి చూద్దామండి. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ద క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్, CETP అంటారు, ద క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్. సో దట్ వాస్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ, IE అని చెప్పేసి అంటాం. So this clean energy transition program was introduced by the International Energy Agency. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది ఈ CETPని 2017లో తీసుకుంటూ వచ్చింది టు యాక్సలరేట్ ది గ్లోబల్ ట్రాన్సిషన్ towards a net zero energy system, especially in emerging as well as developing nations. Particularly, not only confined to the developed countries as well as emerging and developing nations also ఇది వర్తిస్తూ వస్తుంది అనమాట. క్లియర్? సో కాబట్టి ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ as డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా వర్తిస్తూ వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మీట్ దీస్ 2015 Paris Agreement goals as well as United Nations Sustainable Development goals. It has to meet. Clear? Next one. So anyway, first statement obviously right statement anandi. Clear? And second one chudamani, the program's objectives are aligned with the targets of the Kyoto Protocol ananaru. చూడండి ఇక్కడ కీటో ప్రోటోకాల్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి? ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో GHGs అంటారు, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ GHGs. సో దోహా అమెండ్మెంట్ టు ది కీటో ప్రోటోకాల్ అని చెప్పేసి అంటారు. చూడండి, ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎమిషన్ రిడక్షన్స్ అనమాట, అప్ టు 5% వరకు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ రిడక్షన్ అనమాట చేస్తూ రావాలి. అది ఎప్పుడనంటే 2008 to 2012 ఫస్ట్ ఫేజ్ లో అప్ టు ది 1990 లెవెల్స్ తీసుకున్నట్లయితే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అనేది 5% రిడక్షన్ చేస్తూ రావాలి. తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే, సెకండ్ ఫేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దోహా అమెండ్మెంట్ టు ది కీటో ప్రోటోకాల్ అని చెప్పేసి అంటారు. అక్కడ 18% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అయితే చేస్తూ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ 18% రిడక్షన్ చేస్తూ రావాలని చెప్పేసి బిట్వీన్ ద పీరియడ్ ఏం చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2013 నుంచి 2020 వరకు ఈ పీరియడ్ లో ఓకేనా 2013 నుంచి 2020 వరకు ఇక్కడ ఏంటంటే 18% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ రిడక్షన్స్ అనేది తగ్గిస్తూ రావాలని చెప్పేసి ఇందులో తీర్మానం చేస్తూ వచ్చారు. కాకపోతే ఈ తీర్మానంపై ఎటువంటి ఆమోదం అయితే లభించలేదు. ఓకేనా? సో ఇట్ డస్ నాట్ వెంట్ ఫర్ కన్క్లూజన్. క్లియర్? ఈ క్లియర్ కట్ అగ్రిమెంట్ అయితే దోహా అమెండ్మెంట్ టు ది కీటో ప్రోటోకాల్ సెకండ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో దీనికైతే కన్క్లూజన్ అయితే రాలేదు. అయితే ఇక్కడ గమనించండి, ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కీటో ప్రోటోకాల్ అన్నమాట. ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ అలైన్ విత్ ది టార్గెట్స్ ఆఫ్ కీటో ప్రోటోకాల్ అన్నారు. దిస్ ఈస్ నాట్ అలైన్ విత్ ది టార్గెట్స్ ఆఫ్ ద కీటో ప్రోటోకాల్. ఇది కీటో ప్రోటోకాల్ టార్గెట్స్ తో అలైన్ అయినటువంటిది కాదు. కీటో ప్రోటోకాల్ టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ రిడక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టార్గెట్స్ నిది ఓకేనా అది అచీవ్ కావడానికి కాదు. క్లియర్? దయచేసి ఇక్కడ అభ్యర్థులందరూ గమనించాలి. ఇక్కడ ఏ గోల్స్ ని ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీట్ అవుతూ రావాలంటే 2015 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ గోల్స్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇక్కడ మీట్ అవుతూ రావాలి. కానీ ఈ కీటో ప్రోటోకాల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో రిడక్షన్స్ కావచ్చు, సెకండ్ ఫేజ్ లో ఎంత తగ్గిస్తూ రావాలి, ఈ కీటో ప్రోటోకాల్ కమిట్మెంట్ అయితే కాదు.
ఆ కీటో ప్రోటోకాల్ యొక్క టార్గెట్స్ అయితే రీచ్ కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఇక్కడ లేదు అని అర్థం అనమాట. ఇట్స్ నాట్ అలైన్ విత్ ది కీటో ప్రోటోకాల్ టార్గెట్స్. క్లియర్? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ అలైన్ విత్ ది టార్గెట్స్ అన్నారు, అలైన్ విత్ ది టార్గెట్స్ ఆఫ్ కీటో ప్రోటోకాల్ అన్నారు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. దయచేసి అభ్యర్థులందరూ గమనించాలి. ఓకేనా? క్లియర్? కాబట్టి ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. క్లియర్? కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓన్లీ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వీటన్నిటి మీద కూడా క్లియర్ కట్ అవగాహన ఉండాలి. డెఫినెట్ గా దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. See, consider the following statements about ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఐఈఏకి సంబంధించి ఈ క్రింది వాక్యాల్ని గమనించండి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడుతూ వచ్చిందంటే 1973-74లో ఇక్కడ ఆయిల్ క్రైసిస్ వచ్చింది. ఆయిల్ క్రైసిస్ వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఆ తర్వాత దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది. క్లియర్? అండ్ ఎన్ష్యూర్ సో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ నేషన్స్ అనమాట. సో 1973-74లో వచ్చిన ఆయిల్ క్రైసిస్ కి అనుగుణంగా సో ఎన్ష్యూరింగ్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ నేషన్స్, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అని చెప్పేసి అంటాము. ఆబ్వియస్లీ సో దిస్ ఈజ్ రైట్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి. ద ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. ఆబ్వియస్లీ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. క్లియర్? దట్ ఆపరేట్స్ అండర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండి, OECD. ఇట్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్. దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ obvious wrong statement. So friends, actually so this international energy agency is an independent intergovernmental organization that operates under the OECD, organization for economic cooperation and development. Clear all of you? Even ఐఈఏలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీలో మనకి మెంబర్షిప్ కావాలన్నా ఫస్ట్ ఈ ఓఈసీడీలో మెంబర్ అయి ఉండాలి. ఓఈసీడీలో ఫస్ట్ మెంబర్ అయిన తర్వాతే మనకి ఓకేనా ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీలో మనకి ఏంటంటే మెంబర్షిప్ అనేది లభిస్తూ వస్తుంది అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీలో సోఫార్ 31 సో మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, 31 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ, కానీ అసోసియేటెడ్ మెంబర్గా ఉంది ఇండియా అనేది. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీలో 11 అసోసియేటెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి. అసోసియేటెడ్ మెంబర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఏంటంటే ఇండియా అని చెప్పేసి అంటాం. ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు గెట్ ఫుల్ మెంబర్షిప్. అసోసియేటెడ్ మెంబర్షిప్ ఇండియాకి అయితే లభించింది అండ్ ఫుల్ మెంబర్షిప్ కూడా ఇండియా అనేది ట్రై చేస్తూ వస్తుంది. ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎట్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో కాబట్టి ఈ ఐఈఏ అనేది ఇట్ కమ్స్ అండర్
యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. కాదు. ఓకేనా? ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఓఈసిడి. దట్ ఆపరేట్స్, ఐఈఏ ఆపరేట్స్ అండర్ ఓఈసిడి అండి. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఐఈఏ అనేది ఒకసారి గమనిస్తే విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ అయితే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఏ ఈజ్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఏ ఈజ్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. సో ఫ్రెండ్స్ దయచేసి అభ్యర్థులందరూ గమనించాలి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. కాస్త కష్టమైన ట్రై చేయండి. ఈ ఏవైతే 1 year ఇంకా టైం ఉంది, మనకి గ్రూప్ 2 కూడా రీషెడ్యూల్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఓకేనా? ఏదైతే January 5th ప్రకటించారో అది కూడా ఆ డేట్ మారే అవకాశం, మ్యాక్సిమం ప్రాబిలిటీ అనేది మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇంకా టైం కూడా దొరికే అవకాశం ఉంది. సో ఈ 12 months కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ర్యాపిడ్ రివిజన్ సంబంధించి కరెంట్ ఎకానమీ కోర్స్ అయితే మీకు 15th November నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా అందులో డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అనేవి పిఐబి నుంచి ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకని నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు పిఐబి నుంచే ఫ్రేమ్ చేస్తూ వస్తున్నాను. పిఐబి ఏదైతే 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయో సో దాని నుంచి మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ పిఐబి డిస్కషన్స్, హిందూ ఎడిటోరియల్ డిస్కషన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, వాటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ విషయానికి వస్తే కాంపిటీషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టఫ్ ఫ్రెండ్స్, యూ ఆల్ యూ వెరీ వెల్. ఫర్దర్ క్లారిటీ ఆన్ కరెంట్ ఇష్యూస్. మీకు ఇక్కడ కరెంట్ ఎకానమీ కావచ్చు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్సు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, మీ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు కరెంట్ మీద బాగా కమాండ్ తెచ్చుకొని కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా కమాండ్ తెచ్చుకుంటూ దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, స్టాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు ఈ 1 monthలో 30 daysలో మీరు కమాండ్ తీసుకురాగలిగితే అల్టిమేట్లీ యూ విల్ బీ ఇన్ ది విన్నర్ సైడ్. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు చదివింది ఒక ఎత్తు, ఈ 1 month కరెంట్ అఫైర్స్ మీద పట్టు సాధిస్తే మ్యాక్సిమం మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే కరెంట్ అఫైర్స్ని కాస్త నెగ్లెక్ట్ చేసి స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా చదువుకుంటూ వెళ్ళడం, లేదా ఏమో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే కొన్ని మాత్రమే అంటే ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో ఈ కాన్సెప్ట్స్ పై క్లారిటీ లేకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్తే మాత్రం బెస్ట్ స్కోర్ అయితే చేయలేరు. సి అగైన్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి సమ్ ఆఫ్ ద హైలైటెడ్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూద్దామండి. సి క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ CETP ఫోకసెస్ ఆన్ అడ్వాన్సింగ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ బోత్ డెవలప్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. ఈ CETP అనేది క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫర్ బోత్ డెవలపింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్డ్ నేషన్, రెండింటికి కూడా వర్తిస్తుంది అనమాట. ఓన్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కూడా వర్తిస్తుంది. సో ఎయిమింగ్ ఫర్ ఏ నెట్ జీరో ఎనర్జీ సిస్టమ్ బై 2050. ఎస్, దిస్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ స్టేట్మెంట్ కాదనట్లేదు. డెవలప్డ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ కూడా వర్తిస్తూ వస్తుంది ఈ CETP ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఓకేనా? క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ అండ్ ఆబ్వియస్ రైట్ స్టేట్మెంట్, క్లియర్. అండ్ CETP క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ దట్ ఎక్స్క్లూజివ్ సపోర్ట్స్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఇన్ మీటింగ్ దేర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ గోల్స్ అన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్క్లూజివ్లీ సపోర్టింగ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అన్నారు. దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఇచ్చారు చూస్తే ఆబ్వియస్ దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ బోత్ డెవలపింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఓన్లీ దిస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ సపోర్టింగ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అన్నారు CETP అనేది. ఇక్కడ డెవలప్డ్ అని డెవలపింగ్ నేషన్స్ అని కాదు, జనరల్ గా ఎమర్జింగ్ డెవలప్డ్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ తో పాటు ఈవెన్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. కానీ ఇది ఓన్లీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఇచ్చారు కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్? ఇన్ మీటింగ్ దేర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ గోల్స్ యాజ్ దే ఆర్ ది ప్రైమరీ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు గ్లోబల్ కార్బన్ ఎమిషన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అనేవి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని ఎక్కువగా ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈవెన్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని అవి కూడా రిలీజ్ చేస్తూ వస్తున్నాయి.
సో అవి కూడా రిడక్షన్ చేస్తూ రావాలి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్, సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి వర్తిస్తుంది ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్ సిఈటిపి అనేది. ఓకేనా, డెవలప్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్, ఎమర్జింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ కూడా వర్తిస్తుంది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ యొక్క రిడక్షన్ విషయానికి వచ్చిన. సో అఫ్ కోర్స్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. సో ఎకో ఫ్రెండ్లీ, సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ త్రూ యూజింగ్ సోలార్ ప్యానల్స్, విండ్, జియోథర్మల్, భూతాపశక్తి, ఓకేనా, సోలార్ ఎనర్జీ కావచ్చు. సో ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. ఆల్సో మనకి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ISA మనం ఫ్రాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా కొలాబరేషన్తో, సో 2015లో ఫ్రాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో ఇండియా కొలాబరేషన్తో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ISAకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్. సో ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. క్లియర్? ఓకేనా, ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ. సో డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, బట్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. వీ హ్యావ్ టు కన్జర్వ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా, ఎనీవే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఓన్లీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అన్నారు కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇక్కడ 2050 అండి. ఓకేనా, 2050 అంటే ఇక్కడ డెవలప్డ్ నేషన్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుందని చెప్పేసి ఇచ్చారు సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో, కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. బోత్ ఎమర్జింగ్, ఓకేనా, ఎమర్జింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్డ్ నేషన్ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ డెవలపింగ్ నేషన్స్నే సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అగైన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఏ ఇస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏ ఇస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. యా, చూడండి పల్సెస్ రికార్డెడ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ 16.84% అండి. ఇక్కడ చూడండి మనకి పల్స్ ఆబ్వియస్లీ విచ్ వుడ్ ప్రొవైడ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్. ఓకేనా, సో పల్సెస్ రికార్డెడ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ 16.84% ఇన్ ఏప్రిల్ అండి. అంటే రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు దీస్ పల్సెస్ ఉత్సవాల ధరలు అమాంతం బాగా పెరుగుతూ వచ్చాయి 2024లో తీసుకుంటే పల్సెస్ సంబంధించి. బ్లాక్ గ్రామ్ కావచ్చు, గ్రీన్ గ్రామ్ కావచ్చు, కందులు, మినుములు, పెసలు ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, ఎనీవే అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది, విచ్ హాస్ ఎగ్జార్బేటెడ్ ది ఎకనామిక్ హార్డ్షిప్ ఫర్ కన్జ్యూమర్స్, పర్టికులర్లీ యాజ్ పల్సెస్ ఆర్ సెల్డమ్ సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ దిస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు చూడండి మనకి పల్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లాక్ గ్రామ్ కావచ్చు, గ్రీన్ గ్రామ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం అండర్ దిస్ టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇస్తూ వచ్చేవాళ్ళం. వి యూజ్ టు ప్రొవైడ్, అవునా, బిలో పవర్టీ లైన్ పీపుల్కి మనకి పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా జనరల్గా వీటిని ప్రొవైడ్ చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళం. కానీ సో వీటి యొక్క ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతే ఆబ్వియస్లీ కామన్ మ్యాన్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. క్లియర్? పప్పు దినుసులు అండి, ఎస్ అండి. ఓకేనా, సో కాబట్టి సో పల్సెస్ అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో వాటికి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది 16.84%. సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంటే. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ పల్సెస్, the increase in so pulse prices in 2024 is largely due to the rise in the global pulse price అన్నారు. జనరల్గా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లింక్డ్ టు ది విత్ ఇన్ ఇండియా డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. క్లియర్? జనరల్గా మనకి ఇండియాలో ఏదైనా పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగిపోవడం అనేది సో ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ దెబ్బతిని ఉండొచ్చు, ప్రొడక్షన్ డెఫిషియన్సీ కావచ్చు. ప్రొడక్షన్ డెఫిషియన్సీ కారణంగా మ్యాక్సిమం
సో ఇంటర్నల్గా సో డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ తగ్గినప్పుడు సో ఈ పల్సెస్ కావచ్చు లేదా అదర్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ప్రైస్ అనేది బాగా పెరుగుతూ వస్తాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బాగా పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ లింక్ టు ది సో గ్లోబల్ ప్రైసెస్. ఇది గ్లోబల్ ప్రైసెస్తో లింక్ అయి ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఆర్ డ్యూ టు ది రైజ్ ఇన్ గ్లోబల్ ప్రైస్ అన్నారు, రాదర్ దాన్ సో డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ అన్నారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ లింక్ టు ది డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్. ఓకేనా, ఇక్కడ వస్తువుల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోవడం అనేది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇండియాలో వాడి యొక్క ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ సో గ్లోబల్ మార్కెట్ మీద మరీ అంత ఇంపాక్ట్ కాదు. గ్లోబల్ మార్కెట్ నుంచి మరీ అంత ఇంపాక్ట్ అయితే కాదు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డెఫిషియన్సీ ఇన్ సో డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్, సో ఇండియాలో పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ బాగా తక్కువైనప్పుడు ఆ నేపథ్యంలో మనకి డిమాండ్ అండ్ సప్లై ది మార్కెట్ ఫోర్సెస్, కాబట్టి సప్లై తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ప్రైసెస్ వుడ్ గో అప్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకసారిగా పెరిగిపోతూ వస్తుందండి. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, విచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్? సో రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి సో కైండ్ ఆఫ్ చూడండి, మనకి రిటైల్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇప్పుడు ఏవైతే చూస్తున్నామో లైక్ రైస్ కావచ్చు, సో పల్సెస్ కావచ్చు, సో ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యొక్క ప్రైస్ అనే బాగా పెరిగిపోతూ రావడం అండి రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ విషయానికి వస్తే. సో జస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రిటైల్ మార్కెట్ అంటాం కదా, ఇట్లా. క్లియర్? రిటైల్ లోన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. రిటైల్ లోన్స్ అంటే అంటే ఒకరికి మాత్రమే లోన్స్ ఇచ్చే బదులు అందరికి కూడా ఇవ్వడం అనమాట. లైక్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కావచ్చు, ఇలా ప్లేడ్జ్ లోన్స్ అని, మార్ట్గేజ్ లోన్స్ అని, ఇట్లా వీటిని ఏమంటాం రిటైల్ లోన్స్ అంటారు. అంటే అందరికీ కూడా ఇస్తూ రావడం, బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ అని అందరికీ రీచ్ అవుతూ రావాలి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఓన్లీ టు ది కార్పొరేట్ పీపుల్. రిటైల్ అంటే అర్థమైందా? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాగరాజు గారు. సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ is the cause of the demand pull inflation, main cause of the demand pull inflation? సో ఫ్రెండ్స్ రెండు భాషల్లో కూడా ఇస్తానండి. ఇక్కడ చూడండి, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇక్కడ చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు నేను రెండు భాషల్లో కూడా ఇస్తున్నాను. అక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి స్టేట్మెంట్స్ చాలా లెందీగా ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగులో ఇవ్వడం కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే పీపీటీ చాలా వరకు కంజెస్టెడ్ అయిపోతుంది. అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ని ఓకేనా ఈ పీపీటీలో ఇవ్వాలంటే కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది. దయచేసి అభ్యర్థులు అందరూ గమనించాలి. ఓకేనా, అదర్వైజ్ రెండు భాషల్లో కూడా ఇస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, మీకు రెండు భాషల్లో కూడా ఇచ్చాం. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్? Reduction in the bank credit, reduction in wages, increase in interest rates, increase in consumption expenditure. So very simple అండి, increase in consumption expenditure అండి. So friends, demand pull inflation is mainly caused due to increase in money supply. మనీ సప్లై పెరిగింది అనుకోండి, పీపుల్తో, ప్రజలతో మనీ సప్లై, ఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ మనీ సప్లై. పీపుల్తో మనీ సప్లై పెరిగితే ఆబ్వియస్లీ దే వుడ్ క్రియేట్ ద డిమాండ్. నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పర్చేస్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. సో డిమాండ్ పెరుగుతుంది, సో దట్ ప్రైస్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ గో అప్. వస్తువుల ధరలు అమాంతం ఆకాశాన్ని అంటుతాయండి. ఓకేనా, సో డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై. క్లియర్? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో డి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డి అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. ఏ పరిస్థితుల్లో వేతనాలు మరియు ధరలు చాలా వేగంగా ఒకదాన్నొకటి వెంబడిస్తాయి? సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా
స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కిందకి వస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా కరెంట్ ఇష్యూస్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి, డిఫ్లేషన్ రిఫ్లేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా. అంటే జస్ట్ ఇవి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ సంబంధించి స్టాటిక్ పార్ట్. మీరు కాంటెంపరీ పార్ట్ తెలుసుకుండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టాటిక్ పార్ట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఇదంతా కూడా స్టాటిక్ పార్ట్ కిందకు వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు నేను ఇచ్చినటువంటి పల్సెస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అది కాంటెంపరీ పార్ట్. కరెంట్ అఫైర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి గమనిస్తే హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ని ఆబ్వియస్లీ ఎస్ నాగశౌర్య గారు జింబాబే అనేది ఇంతకుముందు ఫేస్ చేస్తూ వచ్చింది. ఎస్ యువర్ రైట్. డిఫ్లేషన్ అంటే ద జనరల్ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ లెవెల్ అండి. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుంది. ఆన్సర్ అయితే ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ డి అంటాం. హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇక్కడ సో మంత్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది పెరిగిపోతూ వస్తుంది. 5%, 10%, 15%, 20% లైక్ దట్. ఆర్బీఐ ఆఫ్ దట్ అక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ది ఇన్ఫ్లేషన్, fails. Monetary policy of that particular central bank fails to control the prices, rising prices. ఆ సిచ్యువేషన్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఓకేనా. సి నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ మీకు చెప్పాను హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఏం లేదు ఇక్కడ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అని ఒకసారి చూస్తే సి డిఫ్లేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే జనరల్ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ లెవెల్. అంటే వస్తువుల ధరలు ఉండాల్సిన ధర కంటే బాగా తగ్గిపోయిన ప్రాబ్లమే. ఇప్పుడు రైతులు ఏమైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని పండించాలన్నా వాళ్ళకి రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ పెద్దగా ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఆ పంటను ఎందుకు పండించడం? డిఫ్లేషన్ అంటే ద జనరల్ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ లెవెల్. రిఫ్లేషన్ అంటే విచ్ ఇస్ అన్ అటెంప్ట్ టు కౌంటరాక్ట్ ది డిఫ్లేషనరీ ప్రెజర్స్. అంటే అర్థం ఏంటండి అంటే వస్తువుల ధరలు ఉండాల్సిన ధర కంటే బాగా తగ్గిపోకూడదు, కాస్త రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్ ఉండాలి. లేకపోతే ఈవెన్ రైతులు కూడా పంట పండించడానికి వెళ్ళరు, ముందుకు వెళ్ళరు. ఓకేనా. కాబట్టి స్టాటిక్ పార్ట్ అంటే అది దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఓకేనా. సి రిఫ్లేషన్ అంటే అర్థం ఏంటండి? ఐ టోల్డ్ యూ విచ్ ఇస్ అన్ అటెంప్ట్ టు కౌంట్రాక్ట్ డిఫ్లేషనరీ ప్రెజర్స్. అంటే వస్తువుల ధరలు ఉండాల్సిన ధర కంటే బాగా పడిపోతున్న నేపథ్యంలో వాటికి కాస్త ఊతమిస్తూ రావడం, అంటే కాస్త రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్, ఓకేనా, అట్లీస్ట్ రీజనబుల్ ప్రైస్ అనే ఉండే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడ రిఫ్లేషన్ అంటారండి. స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వన్ సైడ్ అండ్ రైజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటే వస్తువుల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోవడం ఒకవైపు, ఇంకోవైపు నిరుద్యోగం కూడా బాగా పెరిగిపోతూ రావడం. నిరుద్యోగం బాగా పెరిగిపోతుండడం ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ రెసిషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎకనామిక్ రెసిషన్, ఆర్థిక సంక్షోభం అంటాం. ఆర్థిక సంక్షోభం అంటే అర్థం ఏంటి? ద డిక్రీజ్ ఇన్ జీడిపి ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకేనా. ఆర్థిక సంక్షోభం అంటే వస్తువుల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం. వస్తువుల ఉత్పత్తి ఎప్పుడైతే తగ్గుతూ వచ్చిందో నిరుద్యోగం బాగా పెరిగిపోతూ వస్తుందన్నమాట. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ప్లస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ని ఏమంటామంటే స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటారు. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆన్సర్ ద ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో డి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ వ్యారీస్. ఇక్కడ చూడండి, డబ్బు కొనుగోలు శక్తి మారుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎలా? The purchasing power of money varies directly with the volume of employment, inversely with the price level, directly with the interest rate, directly with the price level. Response from all of you.
Response from all friends. Answer for this question friends, inversely with the price level. So ధర స్థాయికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే జనరల్గా ఇక్కడ చూడండి ఇన్వర్స్లీ విత్ ది ప్రైస్ లెవెల్. ఉత్సాహాల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతూ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైస్ తీసుకుందాం, కిలో రైస్ అనమాట. మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తానంటే అర్థమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో. 1 kg రైస్ 200 రూపీస్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 రూపీస్ అనుకోండి, 200 రూపాయలు అనుకోండి. ఓకేనా, 200 రూపాయలు పెట్టి 1 కిలో రైస్ కొనాలంటే సామాన్యుడు కాస్త ఇబ్బంది పడతాడు, అవునా? సో అంటే ఇక్కడ పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది, డిటీరియేట్స్ అంటే తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఇన్వర్స్లీ అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ లెవెల్ పెరుగుతుంటే ఏమవుతుంది, పర్చేసింగ్ పవర్, ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి, అఫోర్డబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్. 1 కిలో రైస్ 200 రూపీస్ అంటే కామన్ మ్యాన్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్, అవునా? సో అబ్వియస్లీ ఇన్వర్స్లీ విత్ ద ప్రైస్ లెవెల్, ఉత్సవాల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతుంటే పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ డిక్రీజెస్. స్టూడెంట్స్, పెన్షనర్స్ వీళ్ళందరూ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి పెన్షనర్స్కి లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, అవునా? సో 200 రూపాయలు పెట్టి బ్యాచలర్ రూమ్లో ఉంటూ 200 రూపాయలు పెట్టి 1 కిలో రైస్ కొనాలంటే వాళ్ళ కష్టం, లిమిటెడ్ పాకెట్ మనీతో, పేరెంట్స్ పంపించిన లిమిటెడ్ పాకెట్ మనీతో. కాబట్టి వర్స్ట్ విక్టిమ్ ఎవరంటే ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, పెన్షనర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ. క్లియర్? సో ఈ డబ్బులు అనేవి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండ్యూస్డ్ బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి, ఓకేనా, వస్తువుల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయినప్పుడు ట్రేడర్స్ బాగా బెనిఫిట్ అవుతూ వస్తారు, ఓకేనా. ఈ కామన్ మ్యాన్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్, పెన్షనర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వర్స్ట్ విక్టిమ్స్ అనమాట. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, సో ట్రేడర్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండ్యూస్డ్ బిజినెస్, హూ వుడ్ డూ ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండ్యూస్డ్ బిజినెస్, వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బులని కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఓకేనా. సో ఇన్వర్స్లీ విత్ ది ప్రైస్ లెవెల్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో బీ ఇస్ ద అడాప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద్రవ్యోల్బణం దీని ఆధారంగా కొలుస్తారు. Inflation is measured on the basis of wholesale price index, consumer price index, producer price index, none of the above. Generally friends, inflation is measured on the basis of consumer price index andi, CPI అంటే అర్థమేనండి, which should measure the change in prices at the consumer level. అంటే మనకు కంపెనీ నుంచి పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన నేపథ్యంలో, సో కంపెనీ నుంచి హోల్సేలర్, డీలర్, సో హోల్సేలర్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుందండి, రిటైలర్ నుంచి కన్జ్యూమర్కి వస్తుంది అనమాట. సో కన్జ్యూమర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ దాని యొక్క ప్రైస్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది, సో దాన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ చెప్పేసి అంటారు. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ విచ్ వుడ్ మెజర్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ సో పెయిడ్ బై ద కన్జ్యూమర్. అంటే ఒక కంపెనీ స్థాయి నుంచి హోల్సేలర్ నుంచి, ఓకేనా, రిటైలర్, ఇక్కడ జనరల్గా కంపెనీ నుంచి డీలర్ ఏజెంట్కి వస్తుంది, డీలర్ ఏజెంట్ నుంచి హోల్సేలర్ నుంచి రిటైలర్ నుంచి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఎక్కడికి వస్తుంది, కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట. సో హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి, we should measure the change in prices at the wholesale level before going to the retail sales. Okay na, before going to the retail sales, wholesale level lo dani యొక్క ప్రైస్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మెజర్ చేస్తూ వస్తుంది. అది సో హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ చెప్పేసి అంటారు. ఓకేనా, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఎనీవే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో వినియోగదారుల సూచన చెప్పేసి అంటారు. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సో బీ ఇస్ ద అడాప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్? సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా పిఐబి యాజ్ వెల్ యాజ్ హిందూ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి సెషన్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. అండ్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్ అనేది ఆన్లైన్ మోడ్లో 10th నవంబర్ మీకు మార్నింగ్ 10 AM రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్లో మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ని సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి. ఓకేనా, ఇంకా ఎటువంటి ఇదంతా కూడా ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్. ఓకేనా, ఆన్ 10th నవంబర్ మార్నింగ్ 10 AM. ఇంకా ఎటువంటి క్వెరీస్ ఉన్నా 9182848190. సో 9182848190 ఈ నెంబర్ అయితే సంప్రదించగలరు. ఓకేనా, ఇది ఆన్లైన్ మోడ్లో మాత్రం ఉంటుంది. ఈ గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ ఆన్ పేపర్ 2. ఓకే, అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మీకు సో ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. అండ్ 16 సెక్షనల్, 9 రివిజనల్ అండ్ 5 ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి మీకు.
ఫుల్ కోర్స్ అందుబాటులో ఉంది. ఓన్లీ ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్లు కావాలన్నా బోత్ తెలుగు యాజ్ వెల్ as ఇంగ్లీష్ మీడియం సెపరేట్గా, తెలుగు యాజ్ వెల్ as ఇంగ్లీష్ మీడియం సెపరేట్గా మీ కోర్సెస్ అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది బ్యాచ్ అనేది 13th నవంబర్ నుంచి ప్రారంభం జరుగుతుంది. ఇందులో 5 ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ అంటే ఈచ్ మాక్ టెస్ట్ కన్స్టిట్యూట్ పేపర్ 1 and 2. 5 ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్లు అంటే ఇక్కడ ఈచ్ మాక్ టెస్ట్ కన్స్టిట్యూట్ ఆబ్వియస్లీ పేపర్ 1 and 2 రెండు కలిపి. ఓకేనా, ఇది 13th నవంబర్ నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుందండి. బోత్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ as ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ అయితే ద్వారకానగర్ విశాఖపట్నంలో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ బోత్ తెలుగు యాజ్ వెల్ as ఇంగ్లీష్ రెండు భాషల్లో కూడా మీకు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. సెపరేట్గా తెలుగు మీడియం, సెపరేట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఓకేనా, సో డౌన్లోడ్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ యొక్క లింక్ పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, డైనమిక్ కోర్సెస్ ఏవైతే డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కరెంట్ ఎకానమీకి సంబంధించి మీకు 30 days ర్యాపిడ్ రివిజన్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ 15th నవంబర్ నుంచి ప్రారంభం జరుగుతుంది. ఈ PIB 1 year హిందూ ఎడిటోరియల్స్ యాజ్ వెల్ as PIBకి సంబంధించిన డిస్కషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి, ఫాలోడ్ బై టెస్ట్ సిరీస్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులో 50 hours ఆఫ్ లైవ్ క్లాస్ ఉంటాయి అండ్ టోటల్ 800 MCQs డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే, ఈవెన్ కరెంట్ ఎకానమీ కూడా సేమ్ PIB యాజ్ వెల్ as హిందూ బేస్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఫాలోడ్ బై మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ MCQs ఇన్ దిస్ వే. క్లియర్? దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో క్యాన్ టేక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ దీస్ కోర్సెస్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా పిన్ చేసాం. సో ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డైలీ హిందూ ఎడిటోరియల్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ PDF అండి. ఓకేనా, రెగ్యులర్గా సిస్టమేటిక్ క్రొనలాజికల్ మేనర్లో మేము ఫ్రేమ్ చేస్తూ వస్తున్నాం. హిందూ ఎడిటోరియల్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ PDF టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు షేర్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు ఎప్పటికప్పుడు సెండ్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, లవ్ యూ. సో లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ రావుస్ IAS అకాడమీ. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. రెగ్యులర్గా ఉంటుందండి, ఈ సెషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. సో రెగ్యులర్గా 8 AM ఫ్రెండ్స్, ఈ సెషన్ అనేది రెగ్యులర్గా 8 PM కి రెగ్యులర్గా సెషన్స్ ఉంటాయి, సేమ్ టైమింగ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్.